Important for you to develop in your personal spiritual life, not just to learn things about the Bible. Но для вас очень важно, для вашей духовной жизни, не просто изучать всякие информацию, факты из Библии. But if all you do is learn some things about the Bible while you're here, then I think we have failed. И я думаю, что если вы за время учебы здесь просто изучите какую-то информацию из Библии, факты о Библии, и только это, мне кажется, наша цель не достигнута. Things that you do day by day that ultimately determine the course of your life. И те вещи, которые вы делаете день за днем, в конечном итоге определяют направление вашей жизни. It's not just a matter of having some great opportunity to do a great thing once. Речь не о том, что у вас один раз представится великая возможность сделать какое-то великое дело. But it's that daily walk with the Lord. Но важно именно ежедневное вот это важное хождение с Богом. I want to review the timeline with you. Я бы хотел с вами все-таки пересмотреть временную шкалу. Okay, approximately the first 2,000 years of history are covered in Genesis 1 through 11. Ну и очевидно, вот первые годы жизни человечества до 2000 года Рождества Христова в первых 11 главах Бытия. And then approximately 2000 BC we have Avram, Примерно в 2000 году до Рождества Христова у нас Isaac, появляется Авраам, Jacob, где-то рядом с ним там Исаак и Яков. and then you have Jacob's 12 sons. И далее мы видим 12 сыновей Якова. His 11th son was named И 11 сына зовут Иосиф. Okay. And they ended up in Egypt. И они в итоге оказались в Египте. And after the Pharaoh died, who knew Joseph, И после того, как умер фараон, знавший Иосифа, they made the sons of Jacob to be slaves. они, египтяне, сделали сыновей Иакова рабами. So how many people here went down to Egypt? И сколько людей пришло в Египет изначально? 75. 95, counting Joseph and his family. Включая Иосифа и его семью. Okay. Now, after 425 years, И после 425 лет, 400 years of slavery, but they were there 425 years. 400 лет рабства, но они там были в итоге 425 лет. This number had grown to a very large number. Это маленькое число выросло до весьма большого. And in 1446 we have the Exodus. И в 1446 году до Рождества Христова у нас произошел исход. And then 40 years later, И 40 лет спустя they crossed the Jordan River. они пересекли реку Иордан. And then you have the conquest of Canaan. И потом мы видим завоевание Ханаана. And 3 great military campaigns. И 3 великие военные кампании. First one through the central part. Первая в центральной части Ханаана. And the southern campaign and the northern campaign. И северная. How many kings did Joshua defeat? Скольких царей поразил Иисус Навин? 31. Okay. So, after about 7 years of warfare,
И после там порядка 7 лет военных сражений it says they had rest from the war. Сказано, что успокоилась земля от войны. And then the land was divided up among the 12 tribes. И земля была разделена между 12 коленами. Which tribe did not receive any land? Какое колено не получило никакой земли вообще? Левайцы. Levi. Okay. All right, then we come to the time of the judges. И вот мы переходим ко временам судей. Period of 325 years. Это период порядка 300-325 лет. And we have the 7 cycles of sin, slavery, И мы видим 7 циклов греха, рабства and then deliverance. и потом освобождение. But it was a terrible period of Israel's history. Но это был очень такой трудный, можно сказать, ужасный период в израильской истории. There was no king in Israel, and every man did what was right in his own eyes. Не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось правильным. And the people began to cry out for a king so that they could be like other nations. И люди начали взывать насчет того, чтобы дать им царя, потому что хотели быть как другие народы. Okay, that brings us down to Samuel. И это нас уже приводит Who was Samuel? к Самуилу. Кто был Самуил? Последний судья, Last judge, first prophet. Okay. And he is going to anoint Saul as king in Israel. И он помажет Саула в царе Израиля. He will also anoint David as the second king of Israel. Также помажет Давида вторым царем Израиля. Although Saul is going to reign for 40 years. И Саул будет править 40 лет. And then he dies in the year 1011, and David becomes king. И он умирает в 1011 году до Рождества Христова, и Давид становится царем. David reigns for 40 years. Давид правит 40 лет. And Solomon succeeds him. И Соломон становится его преемником. Solomon reigns for 40 years. Соломон правит тоже 40 лет. Solomon dies. Соломон умирает. Rehoboam becomes Вскоре. king. И царем становится Раваам. Rehoboam was a fool. Раваам был бестолковым балбесом. And the kingdom divided. И царство из-за него разделилось. In the north we have Israel. На севере у нас показался Израиль. 10 tribes. 10 колен там. And what is the capital of the northern kingdom? И какая столица Северного царства? Самария. Samaria. The northern kingdom sometimes is also called Ephraim, Северное after the царство largest tribe. еще называют Ефремом, по имени самого крупного колена. In the northern kingdom they had 19 kings, 9 dynasties. В Северном царстве у них там было 19 царей и 9 династий. All of the kings were bad. И все цари были нечестивы. There was great idolatry in the northern kingdom. В Северном царстве процветало великое идолопоклонство. And then finally the kingdom was destroyed И в конечном счете царство было уничтожено in в 722 722 году by the Assyrians. ассирийцами. The southern kingdom, Южное же царство. one dynasty, 19 kings. Одна династия, 19 царей тоже. Maybe 6 or 7 were good kings, the rest were not. 7 из них были нормальные, хорошие, благочестивые цари, а оставшиеся нет. All right, in 586 BC, Nebuchadnezzar
destroys Jerusalem and the temple. И где-то в 586 году Навуходоносор уничтожает Иерусалим и храм. And the Babylon captivity starts. We have the Babylonian captivity. Да, и у нас есть вавилонское пленение. Now, actually, Nebuchadnezzar invaded 3 times. Ну, вообще говоря, Навуходоносор вторгался 3 раза. In 605, В 605, this is where he took captive Daniel, his 3 friends, and other children of nobility. и, ну вот, в первый свой приход Навуходоносор взял в плен Даниила, 3 его друзей, ну и некоторых других, из знати детей. He required Israel to pay tax. Потребовал от Израиля платить ему налоги. Israel did for a while, but then they rebelled against that. Израиль какое-то время платил, потом они разбунтовались. And so Nebuchadnezzar came back in 597, Навуходоносор вернулся в 597-м, invaded the land again. снова вторгся в землю, завоевал. And once again, Israel rebelled until Nebuchadnezzar came and destroyed the nation. И после этого снова Израиль взбунтовался, и в конечном итоге Навуходоносор просто пришел и стер с лица земли город. In 536, И в 536 году the Medes and the Persians overthrew the Babylonians. медоперсы превозмогли вавилонян. So the great Babylonian Empire is no more. И Великая Вавилонская империя прекратила свое существование. And the Persian king allowed the Jews to go back to the land. И персы разрешили евреям вернуться снова в землю, вернуться назад. They started to work on the temple, but then they got discouraged. Они начали, израильтяне, работать над восстановлением храма, а потом у них что-то руки опустились. They quit work for many years. Перестали на много лет, прекратили работу на много лет. But finally, under Ezra, they were encouraged to finish the temple. Да, и ну вот в итоге Ezra encouraged them, or Ezra. okay. Да, ну в конце концов Ездра все-таки их ободрил закончить храм. And so they completed the rebuilding of the temple in 516. И они закончили восстановление храма в 516 году. They still have not rebuilt the walls and the gates of the city. Они при этом все еще не восстановили стены и ворота города. They finally do this under the encouragement and leadership of Nehemiah. И в конце концов они это все же сделали под руководством и при ободрении Нехемии. But we see, after they come back from the Babylonian captivity, they never again were involved in idolatry. Но мы видим, что после того, как они вернулись из Вавилонского плена, то им уже больше не повадно было заниматься идолопоклонством. Больше не занимались. But they still had a lot of spiritual problems. Но все равно у них духовных проблем хватало. And so, around 430, И где-то в 430 we have году the book of Malachi, была написана книга Малахии. and that's the close of the Old Testament. И это уже завершение Ветхого Завета. Okay, now, if we go back to this period of time, И если мы вернемся вот в этот период времени, we're going to see some great changes in Israel. то мы увидим в Израиле серьезные перемены. There will be changes in leadership, И перемены связаны с руководством. dramatic changes. Очень серьезные, драматичные перемены. They're going to transition from being a theocracy, which means rule by God, Они совершат переход от теократии, что буквально значит правление Богом, with the judges that God
brought to Israel to deliver them from oppressors. Ну, и вот такое богоправление осуществлялось через судей, которых Бог возвышал, чтобы избавлять народ от завоевателя. There's going to be a great change to a monarchy. И произойдет вот от этого теократии великая перемена к монархии. But there will also be another great change in leadership. Но также будет еще одна великая перемена в руководстве. Because before this time, revelation from God came through the priests. Поскольку до этого времени откровение Божье приходило через священников. The priest with his ephod and the Urim and Tumim. Священник, у него ефод, еще также там Урим и Тумим. But after Samuel, Но после Самуила God is no longer going to be revealing himself through the priesthood, but through the prophets. После Самуила Бог перестает открывать себя через священство и открывается через пророков. So there will be some dramatic changes that take place with Samuel. И вот произойдут многие драматические перемены, и они будут связаны сильно с жизнью Самуила. So all of the prophets И все эти пророки are now going to function here between Samuel and the end of the Old Testament. теперь они будут функционировать вот здесь, начиная со времен Самуила и до конца Ветхого Завета. So all of the prophets, all the prophetic books, Isaiah, Jeremiah, И все вот пророки, все пророческие книги, Исаия, Иеремия, all of the minor prophets, все малые пророки, they're all going to function in Israel in a relatively short period of time. все они, вот эти пророки, они действовали в Израиле в относительно короткий отрезок времени. There will be a couple of prophets that ministered only in the northern kingdom. Было несколько пророков, которые служили только в Северном царстве. There will be a couple of prophets who actually their ministry is directed toward foreign nations. И также было несколько пророков, чье служение было непосредственно направлено на другие народы. Most of the prophets are going to be ministering in the southern kingdom. Но большинство пророков при этом они осуществляли служение в Южном царстве. Although a couple of those who were in the southern kingdom also had messages for the northern kingdom. Ну, парочка тех, кто в основном служил в Южном царстве, также у них иногда были послания северного. You have any questions about this? Есть ли у вас вопросы по поводу этого, по поводу временной шкалы? Okay. You need to know this. Вам нужно это знать. And you have some charts with some dates on it. И у вас уже есть в раздатках там некоторые And with материалы prophets. с датами, с пророками. So I want you to be able to reproduce this. И я хочу, чтобы вы были способны воспроизвести эту шкалу. And also to put the prophets, whether they were northern kingdom, southern kingdom. И также нанести на нее пророков там Южного царства, Северного царства. Okay. Хорошо? All right. So this brings us to 1 Samuel. И это нас приводит плавно к первой книге царств, или первая книга Самуилова в украинском. То есть в дальнейшем я просто буду говорить первое царство, подразумевая первую, Самуила. Хорошо? Now the central character in this book is Samuel. И ключевой герой первой книги царств это Самуил. Represents the last of Israel's judges. И он представляет из себя последнего судью израильского. The first prophet in the kingdom. И первого пророка в царстве.
he anoints the first of Israel's kings. И он также помазывает на царство первого израильского царя. Now, 1st and 2nd Samuel И первая и вторая книги царств were originally one book. изначально были одной книгой. And we will see also 1st and 2nd Kings, one book. И мы также увидим, что вот, как третье и четвертое царство также изначально были одной книгой. 1st and 2nd Chronicles, one book. И две книги про Паралипоменон изначально были одной книгой. Ezra and Nehemiah, one book. Ездра и Неемия также были изначально одной книгой. Well, what happened? Ну, что случилось? You see, in the Hebrew Old Testament, they had 24 books. В еврейском Ветхом Завете у них было 24 книги. How many do we have? А сколько у нас? 39. So what did they leave out? Так что они выбросили? Or what have we added? Или что мы добавили в To нашу? go from 24 books to Как это 39 books. получилось, что из 24 книг получилось 39? So probably they just conjunct, so they put together. It was exactly the same material. Материал был тот же самый. Now, some Bibles today have books that we call the Apocrypha. Но в некоторых современных Библиях есть книги, которые мы называем апокрифическими, апокрифы. If you were to get a Catholic Bible, Ну, если у вас вам когда-нибудь попадала в руки католическая Библия, или then we're going to have 6 or 7 books that we don't have. там будет 6-7 книг, которых у нас нет. But there is no difference between our Bible and what they had in the Hebrew Bible. Но на самом деле нет никакой разницы между нашей, канонической евангельской Библией и тем, что было в еврейской As Библии. far as content, Если речь идет о содержании. so о we материале. didn't add anything to the content, Мы ничего не добавили к содержанию, but we do have a different arrangement of books. но мы книги по-другому расставили. And also, these books like Samuel, Kings, Chronicles, И вот эти книги, там вот царств, первая, вторая, when they третья, translated четвертая, the Hebrew text когда они into Greek, переводили с еврейского на греческий, the translation that we call the Septuagint, перевод, который мы септуагинта называем, LX6, which was done in the 3rd century BC. и сделано это было в 300 году до Рождества Христова где-то. They divided some of these longer books into two. То вот переводчики, может, для удобства просто разделили эти длинные книги по половинкам. So that when they had a scroll, То есть, it wouldn't be too big. представляете, да, то есть если у вас свиток просто, да, с книгой, то чтобы он просто не был слишком длинный. Because the length of the Greek translation was greater than that of the Hebrew. Поскольку длина свитка в греческом переводе была больше, чем в еврейский оригинал. One reason for this is the number of letters. Да, и одна из причин этого просто количество букв. Since the Hebrew text had no vowels, Поскольку в еврейском тексте гласных нет, то и место он занимает меньше. so they arbitrarily divided these books into two parts. И переводчики по собственному разумению, по собственному решению, они просто разделили эти книги на две части. And the Septuagint is the one who gave the title of First Kingdoms and Second Kingdoms.
И именно в книге в переводе Септуагинта впервые появились эти названия книг. Первое царство, второе царство. as well as third and fourth kingdoms. Ну и точно так же там третье, четвертое. The Vulgate called the first two by the name Samuel. Перевод Вульгата назвал первые две книги книгами Самуила. And then third and fourth king, they called them kings, not kingdoms. So what you have third and fourth. А то, что мы называем третье, четвертое царство, они назвали не царств, а царей. Третье, четвертое царей. They were called the books of the kings. Да, то есть они называли, ну мы называем в русском царство, да, а вообще как бы, ну вот в английском то цари. When you open your Bible and up at the top of the page it says First Kingdoms, understand that was not part of the original text. It's the name that we have given to the books. Когда вы читаете, там вот открываете содержание Библии, читаете там первое, второе, третье, четвертое царство, то вам нужно понимать, что это не было частью изначального текста, это то, что мы добавили. Now, all of the historical books were written anonymously. И все исторические книги были написаны анонимными авторами. Which means the author is not identified in Scripture. То есть это значит, что в самом Писании автор себя никак не определил. The Jewish tradition said that Samuel wrote the Samuel books. И еврейская традиция говорит, что книги первое, второе царство написал Самуил. We know that he wrote other things. И мы знаем, что он написал другие еще вещи. And we know that also Samuel was the head of a group of prophets. И мы также знаем, что Самуил был главой вот этой группы пророков. But we know that he couldn't have written everything because 1 Samuel 25:1 reports his death. Мы понимаем, что он не мог написать всю вообще книгу царств, потому что Первое царство 25:1 нам говорит о смерти Самуила. И умер Самуил. Theoretically, he could have written this, but it's unlikely. Теоретически он, конечно, мог это написать, но маловероятно. So, 1 Samuel 25:1 says Samuel died. Первое царство 25:1 говорит, и умер And they Самуил. buried him. И собрались, и плакали по нему, и похоронили его. Гребли его в доме. But the Jewish tradition was that Samuel wrote the first part and then it was finished by the prophets Nathan and Gad. Еврейская традиция говорит, что первую часть этих книг написал Самуил сам, а уже закончили это два пророка, Гад и Нафан. And we know that Gad and Nathan completed historical books about David. И мы знаем, что Гад и Нафан также завершили исторические книги о Давиде. Okay, so we saw this yesterday, 1 Chronicles 29:29. Мы видели это вчера в 1 Паралипоменон 29:29. It says that the acts of David где сказано, что дела царя Давида, were written in the book of Samuel, первые и последние, описаны в записях Самуила in the book of Nathan, and the book of Gad. и в записях Нафана пророка, и в записях Гада прозорливца. Now the book, when was it written? Когда же была написана книга? It had to be written before 722. Она должна была быть написана до 722 года. It doesn't mention the Assyrian captivity. Поскольку не упоминает ассирийское пленение. Many believe the book was written before the division of the kingdom in 931. И многие верят, что книга была написана до разделения царства в 931 году. But we're not sure about that. Здесь мы не можем быть уверены.
but it was probably written during the time of Solomon. Но, по всей вероятности, была написана книга во времена Соломона. All right, Saul reigned from 1051 to 1011. И мы знаем, что Саул правил с 1051 года по 1011. And we know that he reigned for 40 years. И мы знаем, что он правил 40 лет. The Bible tells us that. Библия говорит нам об этом. Acts 13:21. Деяние 13:21. We also know that David reigned for 40 years. И мы также знаем, что Давид правил 40 лет. 2 Samuel chapter 5, Второе царств, 5 глава, verses 4 and 5. 4-5 стих говорят нам об этом. Well, David was 30 years old when he began to reign. 30 лет было Давиду, когда он воцарился. He reigned for 40 years. Царствовал 40 лет. So how old was David when he died? И сколько лет было Давиду, когда он умер? 30 плюс 40. Да не, ему было больше, чем 70 лет умер? So, was he older than 70 when he died? Не, он умер позже. Не, он умер. Он умер царем. Okay, he became king when he was 30. Окей, он стал царем в 30, He reigned for 40 years. правил 40 лет. Ну это 70. So, 70. 70, yes. 70 лет. Солдат, ты что, не раньше. And Solomon reigned И Соломон правил for 40 years. тоже 40 лет. Now, in Samuel begins where Samson left off. Ну и Самуил начинает с того места, где закончил карьеру Самсон. Okay, Samson was judged for 20 years. Самуил начинает там, где закончил Самсон. And Самсон был судьей. Samson did not completely have victory over the Philistines. И Самсон не одержал окончательной победы над филистимлянами. And Samuel had to contend with these same people. И теперь уже Самуилу пришлось разбираться и с теми же самыми людьми. Okay, now the book of 1 Samuel begins with the birth of Samuel and it goes until the death of Saul. И книга Первое царство начинается с рождения Самуила и заканчивается смертью Саула. Samuel, probably born about the same time as Samson. Самуил, скорее всего, был рожден в то же самое время, что и Самсон. And he had sons who were old enough to reign as judges before Saul became king. И у него были сыновья, которые были достаточно взрослые, чтобы править в качестве судей до того, как Саул еще стал царем. So Samuel was probably born somewhere around 1105. И, скорее всего, Самуил был рожден где-то до 1105 года. So the book covers from Samuel's birth, and then his ministry. Но книга описывает весь период жизни Самуила от рождения, все его служение. It covers a period of more than 50 years. То есть это период порядка 50 лет, более 50 лет. But the book covers a period of about 94 years. Но это 50 с чем-то лет служения Самуила, плюс еще где-то, в целом это 90. Between the birth of Samuel and the death of Saul. Между рождением Самуила и смертью Саула. Let's take a look at the book. И давайте рассмотрим эту книгу. Okay, we have a man who was living in the mountains of Ephraim. И вот мы видим человека с горы Ефремовой.
His name was Elkanah. Звали его Елкан. So he had 2 wives. И у него было 2 жены. Always a problem. И это всегда проблема. The first one was named Hannah. Первую звали Анна. Hannah is the Hebrew word for grace. Анна — это вот еврейское слово, означающее благодать. Beautiful name. Отличное имя, очень красивое. The other one was named Penina, Другую звали Пенанна. which is the word for a pearl. 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 То есть, и это слово, которое обозначает жемчужина. Пенанна — это жемчужина. Well, Penina had children, Hannah had none. У Пенанны были дети, а у Анны их не было. And so Penina would mock Hannah. И Пенанна, она, скажем так, высмеивала Анну. Огорчала, да, как написано. All right, in verse 3, И вот в стихе 3. it said that Elkanah went up from his city every year to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. И вот сказано, что вот этот человек, Елкана, каждый год ходил из своего города в село поклоняться и приносить жертву Господу. Why Shiloh? А почему в село? Там ковчег. The Ark of Covenant That's stayed there. where they had the Ark of the Covenant, Да, yes. ковчег Завета находился там. And we also meet 3 more characters in this verse. И в этом стихе мы также уже встречаем еще Eli персонажа. is the high priest, Илий, первосвященник, and he has 2 sons, Hophni and Phinehas. и 2 сына, Офни и Финиес. All right, so Elkanah would go to worship, and he took his wives with him. И Елкана пошел поклоняться Богу и взял с собой своих жен. And this man really loved Hannah, but she had no children. И этот человек Елкана действительно любил Анну, но детей у нее не было. All right. So she would go, and she was very bitter because she had no son. И вот она пошла с Елканой в храм и была очень огорчена, потому что не было у нее ребенка, сына. And at that time, if a woman did not have children, they considered it to be a curse. И в то время, если у женщины не было детей, то они воспринимали это как проклятие. It was one of the worst things that they could experience. То есть это была одна из наихудших вещей, которые они могли вообще пережить в жизни. So in verse 10 it says she was in bitterness of soul. И 10 стих говорит: «Была она в скорби души, She wept in anguish. и молилась Господу, и горько плакала». But she did pray to the Lord. Но она при этом, молилась Господу. Well, then she makes a vow to the Lord. И дала Господу обет. And she said, if you will give me a son, Говоря: «Если ты дашь мне сына, then I will give him to the Lord all the days of his life. то я отдам его Господу на все дни жизни его, No razor will come on his head». и бритва не коснется головы его. Well, she could make this promise, И она могла дать такое обещание, but obviously the child is going to have to make his own decision. но очевидно, что ребенок тоже должен принять собственное решение. She can say what she will do, but she can't say what her son will do. Она могла сказать, что она сделает, но она не могла сказать, что сын ее сделает. So the Lord will
answer her prayer, И Господь ответил на ее молитву. and she does indeed keep her promise to the Lord. Ну и она, надо сказать, тоже исполнила свое обещание Господу. Okay, and Hannah and Elkanah went home, И отправились Елкана с Анной домой, and she got pregnant. и она забеременела. So in verse 20, И в стихе 20 Hannah conceived, bore a son, and called his name Samuel, видим, что Анна зачала и родила сына, и дала ему имя Самуил, which means something like asked for from the Lord. ну как, и буквально имя переводится как «выпрошенный у Бога». And Elkanah went to worship the Lord every year. И Елкана ходил поклоняться Богу каждый год. But in verse 22, it said Hannah didn't go up because she said, I won't go until the child is weaned. И в 22 стихе сказано, что Анна не пошла с ним в следующий раз, сказала, что не буду ходить, пока младенец не будет отнят от груди. She said, so when I take him, that's going to be it. I'll leave him there. И когда вот будет отнят от груди и подрастет, тогда я отведу его туда и там оставлю навсегда. She said, so that he might remain there forever. Да, он явится пред Господом и останется там навсегда. So that's what she did. И вот так она и сделала. Now, in that culture at that time, a child might not be weaned until it was 3 or 4 years old. Ну и в той культуре вообще ребенка могли не отнимать от груди там ему до 3-4 лет. That was quite common at that time. Тогда это было очень распространено. Okay, but now it's time. In verse 24 at the end it says the child was young. Ну вот в 24 стихе сказано, что вот когда же вскормила его, And they go to Shiloh. вот это же было еще дитя, и она They пошла, offer a bull as a sacrifice. она пошла в село, принесла 3 тельца, и And then they go talk to Eli. закололи тельца и пошла поговорить с Илием. She said, okay, I'm the woman who was here praying for a child. Она говорит, вот я та самая женщина, которая была здесь, молилась о ребенке. The Lord answered my prayer. Бог ответил на мою молитву. In verse 28, И вот 28 стих. she says, I have loaned him to the Lord. Она говорит, я отдаю его Господу. As long as he lives, he shall be granted to the Lord. На все дни жизни его служить Господу. So she said, I'm going to fulfill my promise. I'm going to leave him here to serve the Lord. Она говорит, я исполню свое обещание, я оставлю ребенка здесь служить Господу. Или должен был нянчиться с ним? So, Eli should be kind of should become Like his guardian is, yeah. like, I don't know what provision they had to take care of children. ну, я не знаю, какое у них там было обеспечение, чтобы, ну, заботиться о ребенке. Ну, I can't imagine it was a common practice. но я так думаю, что все же это была такая распространенная We практика. don't know of others where this happened. Но мы, правда, не знаем ни о ком другом, ну, вот, с кем бы такое случалось. But obviously, Eli agreed to this. Но, очевидно, Илия согласился на это. То есть других детей вряд ли отдавали даже так. So, is it possible that some other kids were given to the, like, I suppose that's possible, but we don't know anything about it. priest apprentice? Это возможно, я так предполагаю, но мы просто не знаем о каких других, ни о каких других случаях. So, had they been living in this tabernacle, or had they? He asked, did they live in tabernacle? It's probably not in a Ну, tabernacle. скорее всего, не в скине, конечно.
And we don't know about the tabernacle being set up. We do know they had an altar and they had the Ark of the Covenant. Мы не знаем вообще о том, была ли установлена скиния. Мы знаем про алтарь и ковчег завета. But apparently the tabernacle itself is not set up there. Но очевидно, что сама по себе скиния там не установлена. Yeah. А он как-то принадлежал к левитам, к роду колена? Самуил? Да. So, was Samuel from Levites? It's an interesting question. What we find at the beginning of the book Интересный вопрос, потому что мы видим в начале книги, is that his father was called an Ephraimite. Это то, что его отец назван Ефрафянином. Ну, то есть, But he could be a priest. но он при этом может быть священником. Samuel could be a priest. Yeah. His father might have been of the tribe of Levi, family of Aaron. We're not told that. Ну, его отец мог быть каким-то образом связан с коленом левитов и с ветвью, конкретно с Аароновой ветвью. Мы не знаем точно. Нам не сказано. Yeah. Тут в параллельной ссылке Иисуса Навина 18.1 указано, что скинию все он поставили. 18:21. 18.1. In parallel reference in Joshua 18:1, it's written that they put in Shalom the tent of meeting. Mm-hmm. То есть, больше ничего не двигалось, то есть это последнее упоминание. So that's a kind of last time. It's the tent. It doesn't. I don't know. Is it tabernacle or not? But it's last time it's mentioned. Yeah. But В английском по-разному будут скиния собрания и просто скиния, разные слова. Tent of meeting, да, как палатка собрания это одно, а скиния вот это там другое. yeah, so you had the large structure where you had the curtains around the outside. Вот как скиния выглядит, да, то есть вот большая такая конструкция, там занавески вокруг. And then you had the bronze altar. Бронзовый алтарь на входе. You had the bronze laver. Бронзовая купальня. And then you had the tabernacle proper. И вот, собственно, уже скиния, да, само по себе здание скиния. So it's possible that only this part was erected in Shiloh. И вполне возможно, что в Силоме была воздвигнута только вот эта, собственно, скиния часть. То есть не вся конструкция целиком с забором, алтарем, только сама скиния, да. Вы понимаете, о чем речь, да? So in our translation it's like tent of meetings. Yeah. Вот это вот, скиния собрания. And what we're going to see later in this book is that the ark will be captured by the Philistines. И что мы видим позже в книге, что ковчег захватили филистимляне. They're going to have it for about 7 months and then they send it back. И он у них побыл 7 месяцев, и они его отослали назад. When they bring it back, they take this into a house. И когда ковчег вернули назад, то принесли его в дом. Okay, so we don't have this tent of meeting as the place for the ark after that. И после этого мы уже не видим вот эту скинию собрания как место хранения ковчега. In chapter 2, И вот во 2 главе we have just a beautiful prayer by Hannah. мы видим прекрасную молитву Анны. And she exalts the sovereignty of God in this prayer. Где она вот в этой молитве превозносит божественную суверенность, божественное владычество. God is the creator, we are the creatures. Он творец, мы творение. And God is able to do with His creation what He wants. И Бог со своим творением способен творить, делать все, что пожелает.
So she prayed. И вот она, мы видим, молилась. My heart rejoices in the Lord, my horn is exalted in the Lord. Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем. You have horn? Don't you? Yeah. Okay. Can we find this expression about a horn? Ну, по поводу рога, вот мы это выражение можем еще во многих местах Many найти. places in the Old Testament. Много мест в Ветхом Завете. And if it's not talking about the literal horn of an animal, Ну и, конечно, не говорится буквально, ну, буквальном роге животного. then it's talking about, it's a figure for strength. И это образ, который говорит, указывает на силу. She says, I smile at my enemies because I rejoice in your deliverance. Ну, она говорит, ну, широко разверзлись уста мои на врагов моих. Ну, буквально, это значит, я улыбаюсь своим врагам, ибо радуюсь о спасении твоем. There is none holy like the Lord. Нет столь святого, как Господь. God's holiness. This is something I think that we fail to emphasize in our day. И Божья святость, как мне кажется, это нечто, что мы слабо подчеркиваем в наши дни. I think that this shows up in our evangelism. И я думаю, что вот этот слабый акцент на Божьей святости проявляется в нашем евангелизме. Many times we want to emphasize man's sinfulness. Очень часто мы при евангелизме подчеркиваем человеческую греховность. But we fail to emphasize the Lord's holiness. Но плохо справляемся с тем, чтобы подчеркнуть Божью святость. And we tell, oh, you're bad, you're sinful. Мы говорим людям, да вы такие плохие, нехорошие. And we try to make people feel guilty. И мы стараемся заставить людей почувствовать вину. Why is it bad that man is sinful? Ну почему это так плохо, что люди греховные? Why is that bad? Почему эта ситуация настолько, ну, так плоха? Because God is holy. Because God is holy. Поскольку Бог свят. Not because we don't like man's behavior. Не потому, что нам не нравится, как люди себя ведут. Or because people get hurt by it. Или то, что их поведение ранит других людей. But it's the fact that we have violated God's holiness. Но проблема в том, что мы идем вопреки, идем против божественной святости.